do symbols and metaphors come into it? Exactly. The first one will be if this is a rational process when he Is it subconscious or conscious? Conscious or unconscious, how he designed these symbols and metaphors. And the second question is, what is the truth? They always tell you when you are an artist, they tell the truth. What is the truth in his style? And then the second question is, what is the truth in your style? Exactly. 물론 그 영화 감독이 하는 일은 물론 모르겠어요. 적어도 제가 하는 일은 다른 종류의 예술가들, 말하자면 무슨 재즈 뮤지션, 화가 하고 달라서 상당히 이성적인 작업이라고 생각합니다. 거의 수학, 거의 건축에 가까운. 그래서 여러 가지를 계산해야 되고 여러 가지를 계획하고 디자인해야 하고 뭔가 막 솟구치는 영감, 뭔가 하늘에서 떨어지는 막 그런 어떤 뮤즈의 무슨 그런 도움으로 뭐가 반짝이면서 뭐가 나오는 것이라 그거는 거리가 멉니다. 그래서 이것저것 말씀하신 것들을 생각해서 만들어 놓죠. 그런데 그 모든 것들이 그때 항상 다 의식되진 않아요. 어떤 것들은 나중에서야 뭔가 편집을 하는 단계에서 이게 내가 이런 의도였구나 이렇게 깨닫게 된다거나 심지어는 개봉해놓고 깨닫게 되는 경우도 있어요. 근데 그것은 정말 무의식적으로 했다고 보기에는 너무나 일관성 있게 한번 그 관점을 깨닫고 나면 그 관점으로 봤을 때는 참으로 일관성 있게 잘 조직되어 있어요. 그런 걸 생각해 봤을 때는 내가 잘 인식을 못했을 뿐이지 내 무의식에서 그런 것들은 잘 나름대로 그 나름의 논리로 계산적으로 작동되고 있었다는 것을 알게 되죠. He thinks it's every filmmaker's job, or at least it's his job in creating film. He describes work of a filmmaker to be quite different from other forms of artists, and he believes it's more a rational job, and it's closer probably to that of mathematician or an architect in terms of the amount of calculations and pre-planning and designs that go into creating his film. It's not some swelling inspiration or being struck by some muse that fell out of the sky. It's quite far from it. There's a lot of thought that goes behind creating his film, be it conscious or at a subconscious level. He says this because some of those decisions he's very well aware and conscious of while he's making the film, but some of these calculations or planning or logic he only finds out during the editing process. That's where he can be a little bit objective about his own decisions and find out the truth of his intentions. Sometimes it takes as long as seeing the film after its release to see what those inner workings were in making certain decisions during the production of the film. But just to attribute it to being something that comes from a subconscious or unconscious level, they seem to be too much of a consistency in those logic or those decisions that he made. So he realizes even in his subconscious, there is a through line
and there's a consistent logic or calculations that are constantly being made. 두 번째 질문 보세요. 스타일이다라는 말은 참 여러 가지 오해를 낳기 쉬운 말이죠. 나는 그냥 그런 말을 쓸 필요조차도 없다고 생각해요. 나는 그냥 이 드라마가 뭔지, 이 캐릭터가 뭔지에 맞춰서 그걸 제일 잘 표현하는 방법, 제일 잘 전달할 수 있는 방법, 여러 가지 영화적인 기법 중에 그걸 골라서 쓰고 그걸 조직하는 것이죠. 그것을 전체를 아울러서 스타일이라고 부를 수도 있겠지만 그것은 왠지 뭔가 장식적인 것, 뭔가 꾸미고 멋부리는 것, 뭔가 알맹이 위에 포장하는 것, 그런 식의 오해를 낳기 쉬워요. 저는 절대로 그런 식으로 접근해 본 적이 없습니다. 항상 제가 말씀드린 드라마와 캐릭터를 운반하는 도구일 뿐입니다. And when you say stylized, it's prone to misunderstanding or misinterpretation. Whatever he does with his film in terms of way he presents it to the audience, he hopes that there aren't anything that are unnecessary. In terms of his approach to filmmaking, he would only use those cinematic tools that are essential to tell the story, that are essential to the drama and the characters. What would be the best way to convey the drama and the character to the audience? What are the best vehicles? What are the best cinematic grammar? Is what is concerned with. When you say style, it conjures up these images of something more ornamental, or something that's more of a wrapping paper that covers what's the substance